We are on one of the highest points in Malta. Tinħabba wara Mario. Hello Mario. We are about 34 meters high, guys. Huwa simili ħafna tal-mekkaniżmu tal-Big Ben. Nġijaw, nġi naħdem magħhom. Bellezza, Esperienza. We're waiting for something happening again here. CNG Trek Ventures in collaboration with CNG Photography, a solo adventure shop. Hello guys, welcome back. Today we're going to take you to one of Malta's highest points. Let's go. Mela, grazzi għal konsil tal-imtarfa ġibna permess biex naċċessaw it-torri li fattaraw fuq il-watch tower tal-imtarfa għandna magħna il-Mario u l-ċari ħajtuna informazzjoni fuq dan it-torri tlaqna. So we're going up the steps, guys. They're telling me there are 130 steps. These stones are eaten up by the soldiers because they used to have iron pieces on their shoes, and as this was used as a watchtower for the airfields, they used to go up, and by time they got worn out. You see. So we arrived here at the first stage, guys. Let me show you. That is Mdina over there. As you can see, this is wow. And we are already feeling it very cold. Today it's very cold, it's a bit chilly, about 12 degrees. It's about 12 degrees. Now we're going up another level. There's the engine level, machine level, clock level, and then there's the roof sort of. Let's go up. So this is the movement of the watch. Look at it. Dan bera fl-1895 minn Gilligan Johnston tal-Ingilterra u ġi kommissjonat mill-Re George VI. Fizbin ftit wara l-gwerra kien settlement tal-Ingliżi u l-ewwel fil-fatt l-ewwel permanent settlement li kien xaw qabel mal-1800s hawn kien temporary camp tal-Ingliżi. Il-fatt għandna ritratti tal-distakkamenti ta' soldati Ingliżi kkampjati f'barracks temporani jisom kampijiet. U bad kien imbena l-isptar David Bruce u hawnhekk kien l-ewwel permanent settlement tal-Ingliżi. U fej kienu jibnu permanent settlement, l-Ingliżi kienu dejjem itella war l-oċ. Clock Tower. Bħalmen f'Pembroke, bħalmen f'Lisla. Da bħalissa dawk ma għadna mir-restaw restensiv, kemm it-torri, il-ġebel ta' torri. Bħala binja kemm il-magna. U biex nagħmlu r-restawr fuq il-magna, jiena u sieħbi Mario kellna nżarmaw biċċa, nniżlu isfel, nirrestawrawh, nerġgħu intellaw u narmawh. Kollu biċċa. Kull ma niżilniex huwa l-qafas tal-magna ma kienx tgħaddim il-bib. Alright. Mario kien ħabba wara Mario. Hello Mario. Medda ħabba xejn, ma nistax noqogħdu kiedem ġew. L-għajnuna ma tagħmel xejn. Eżatt. U kif fejn ġew il-fondi biex sar dan ix-xogħol? Mill-Unjoni Ewropea. Però aħna x-xogħol li għamilna aħna għamilna kollu volontarjament. Tara, il-qalta Maltin. Għed jgħidu li ma ftit uħar ħajduq dan, ġifiri. Għandek bħalek 5 minuti oħra. Baqalna 5 minuti oħra. Dan il-metodu tal-eskappament li ngħidu gravity escapement huwa simili ħafna tal-mekkaniżmu tal-Big Ben. We're going up to the bell level. Look. We're waiting for the bells to ring, so be careful. Mela meta sal il-kwarta ġidob, dawn l-imrietel jinġibdu mill-magna. U jiddopp l-ewwel iż-żgħira mbagħad il-kbira. 4 kwarti, wara li għaddu 4 kwarti, id-dopp tas-sija li hija l-kbira nett.
So we are out here, guys, and from here the view is amazing. We are on one of the highest points in Malta one can access publicly. We are about 34 meters high, guys. Mela, fi żmien il-gwerra tal-1940-45 kien il-control tower hawnhekk tal-airstrip ta' Ali, tiġi eżatti taħtna. Hawnhekk. Fejn kienet l-airstrip? Hawnhekk ara fejn il-padiljun ta' Ta' Ali hawn, football ground, estra. Dil-area kollha fejn taraw dawk is-siġar kien jitla' hekk. So guys, we're waiting for something happening again here. La tasal fil-kwarta dik, minuta oħra. Dak mekkanizmu jaqa' u jibda jdur. We're waiting another 30 seconds. Mela, Marċ, x'inhi dinna fuq id-dawla għu? Di kaxa ta' rastaw l-alloġġ. Mija? Mbagħad għamlu sistema ġdida ta' dwar. Ovvja. Li jiġu fuq nipe fejn tlajt l-ewwel. Aha. U għandu sistema bil-kuluri. Pereżempju għandek tixelaw. U jibda l-kuluri? Jibda jaqleb għandu. Pereżempju l-għal jiġi viola għal Oktober, it-tu pereżempju jiġi blu. Sistema moderna. U li jidher minn isfel. Once li għamilna r-restawr, dorna kollox għaw jisu. Bellezza, esperienza. Ġifiri jekk ma nagħmlu Ejja maħna konna. Nġijaw, nġijaw ħġabbaħom. Fija mit-kilo, għax n-tallawom l-isfel. Mżorri ta' mela għeddi. Għaxħatek fuq Facebook titrenja. Titrenja għadri. Daw xinu ma daw? Dawn il-ċreki huma il-counters tal-kwarti. Hawnhekk dil-gap it-twila jolaw jinżel fl-istess toqba jkun kwarta waħda. Hawnhekk jolaw jinżel f'tiġi żewġ kwarti, nofsija, hawnhekk jiġi 3 kwarti u hawnhekk jiġi r-raba kwarta, is-sija. Kif iddoq dir-raba kwarta, għaw dal-liver hawn jagħti sinjal lil dik tan-naħa l-oħra biex iddoq is-sija korrespondenti. Dawn huma l-mażri tal-arloġġ. Dawn huma tal-ħadid. U kull element minn dak tal-ħadid fih 29.5 kilos. So guys, thanks for following from beneath this Mtarfa Watchtower. We're done. Thanks to Charles and Mario, of course. Keep on subscribing, keep on giving us your comments. Until next time, saħħa u slim. Thanks for watching. Remember to subscribe, like and share.